There have been more attacks on women in Cairo's Tahrir Square. The Netherlands embassy in Cairo says a 22-year-old Dutch woman was attacked in the square on Friday. She was hospitalized and has now been repatriated back home. It said no further information will be given in the interests of the victim's privacy. But an Israeli news site, Ynet News, is reporting that the victim is a Dutch journalist and that she was gang raped. It's reporting that the victim is a Dutch journalist and that she was gang raped. The attack is just one of many of the reported assaults on women in recent days. An Egyptian group called Operation Anti-Sexual Harassment says dozens of women have been attacked in the square in the past few days alone. In 2011, CBS correspondent Laura Logan was sexually assaulted by a mob in the square. She talked about the experience in an interview with the US 60 Minutes. Not only am I going to die here, but it's going to be just a torturous death that's going to go on forever and ever and ever. When I thought I'm going to die here, and my next thought was, I can't believe I just let them kill me. That was as much fight as I had. Egypt has been brought to a standstill as supporters and opponents of Egyptian President Mohamed Morsi hold rival demonstrations. En då hänger dan zijn ik een nog aan je waard worden doen aanspreken. En då hänger du zijn ik zo krank was. Increíble. No creía que era la realidad. Si pensaban que era un mal espíritu que le estaba visitando por algún pecado. Habían gente que pensaron que podía ser el Satanás. En dan wordt eenmaal dat denk ik op en dan als er een boven mij en dan denk ik zo. Og der vi ikke til sig, men det er mange sammen, når vi jo lån har. Så er så en skær en blad i fight, en små vi er kan fight, man skit klart så langt bad. Og det betyder at vi er klar, at vi går til sig. Este amigo fue que me llamó y me dice, mira, hay un problema en una colonia menonita. Han violado a sus mujeres. Manitoba is a small community of Old Colony Mennonites. Like the Amish, they believe that the only path to heaven is through hard work and devotion to God. To escape modern technology, Manitobans came to Bolivia. They shun the outside world, and women almost never speak to outsiders. Between 2005 and 2009, hundreds of Manitoba residents began waking up with blood and semen stains on their sheets, and no memory of the night before. Primero entraron a la casa aquí del vecino y de ahí vinieron aquí a mi casa. Como nosotros en 2 cuartos dormimos, yo con mi esposa en un cuarto y mis hijas en el otro cuarto. Pero pasaron el cuarto de mis hijas y llegaron al cuarto donde también dormimos nosotros. Y nosotros sentimos en la mañana que había pasado algo raro. De que allá, en mi casa, ahí donde intentaron entrar, ahí adentro está el segurito. Bueno, aquí intentaron de abrir la ventana donde duermen mis hijas, ¿no? We visited Manitoba this year to try to piece together how such evil could take hold of a seemingly idyllic community. We found a people bound by profound faith, but at the same time, tortured from within. Y la gente empezaba a hablar
esta mujer, más que todos, a su casa de ellas, pero había mucha gente que pensaba que esta mujer estaba hablando unas cosas que no eran verdad. Estaba hablando algo para hacer algo grande, ¿no? En el principio. Pero ya cuando sucedió eso en otras casas, ya la gente empezaba a creer. En eenmaal naar de snijwils voor het wat chan, dan gaf hij ons klare lichten, dan slap ik de nachtwacht en kost ik af. Dan had hij moet zijn kom, dan ging ik met achter naar aan de bal. En een zat hier brood en ja, een man die waar hij was na, heeft hij de stoel er weer en ja en hij gaat op. Nou en hij was niet anders te winnen dan ik zou niet gaan aan. En juist gedacht dat er geschoopt dat er eens wordt die winnen dat wel. Toen heb je in handen de Janis voor het tijd. Min mor der allemaal halv fick hem, så dann kom jag 4 klock in huis. Wanneer er nähen wil, der können mich nicht abwehren. Ich schlepp so ja fast. Und wenn ich mich dann schließlich abwehren kann, dann will ich ihn aufschlüten, aber ich will ihn schaselig van die hen grote kop video. Vi hadden tekens en bar, vi hadden liten kokabler en bar, vi mes en bar. En danach eine einmal eines Mars, dann haben unsere 13 Jahre von mir drauf und lag hier in ons bar en blauwe karren en schminket. En dan vroeg ik van nou wat ligt dat hier? Ik van hoe komt dat her? Dan zei ze, dat heeft nu een paar jaar bezien in Badjele. So als eins Mal ist abgewertet, dann liegt dort gerade besiegt ihr Bar. For 4 years, the crimes continued. Manitoba Mennonites were paralyzed by fear and faith, waiting for God to intervene. Then, one night in June 2009, a Manitoba woman caught 2 men sneaking into her home. 8 men from a Mennonite farming community are expected to go before a judge Wednesday to face rape charges. The men are accused of raping dozens of women and children at their settlement in eastern Bolivia. The prosecutor said that 60 women from 11 to 47 years old have accused the men of rape. The suspects are also accused of using some form of aerosol spray to drug the women. Fuimos, lo agarramos, lo metimos en un cuarto. Aquí en la casita del tanque. Vamos. Y ahí la gente le preguntaba hasta que ellos no podían, estaban cansados de mentir. Pusieron un papel, le dieron un cuaderno y un lápiz y ellos anotaron todos en cuántas casas y en de quiénes casas ellos han entrado a violar. Y aquí dormía una noche. The Bolivian government gives Manitoba Colony complete autonomy to enforce its own laws, except in the case of murder. But the community has no police force and no judicial system. Instead, local ministers decide on punishments for crimes. After they obtain confessions from the men, the townspeople lock the suspects in shipping containers and begin building cells to hold them, where they plan to keep them for decades. But word leaked and the police were called. Los trajeron agarrados de la mano a los 7, por supuesto con las menonitas mayores de la colonia. No estaban amarrados, no estaban, digamos, no tenían las características de presos. La aprehensión de ellos, de los primeros 7, y posteriormente del 8º, que es el que está acusado por complicidad, porque era el que proveía el Viagra, condones y el spray. Peter Wiebe y esos inventaron esa anestesia que ellos están ocupando. Es descubierto él de que él era el que fabricaba, el que lo hacía el spray. The spray was a concoction made from a cow sedative that, when sprayed on someone, incapacitated them for hours. El modus operandi es que hacían, por decir, entre 3 ciudadanos una noche entraban a una casa, rociaban el spray, ¿no? Entraban
y la primera víctima que encontraban precisamente era la madre. La señora, o sea, que dormía al lado del esposo, cometían violaciones. Entonces, no solamente violaban a la madre, sino que se subían a las habitaciones de las menores y violaban a las menores que eran la parte de arriba. No es buena gente. Entonces, él mismo a su tío le había comentado una vez que él a todinga las colonias menonitas le va a hacer un daño que nadie pensaba o se acordaba de antes. Zo vrij zijn er om huis gekomen, dan hadden we een gesprek. De mensen die zich aan het gesprek hadden, die zijn zo schazelig, die komen niet eruit op te staan, er wordt niks. Dus dort haben sie das gekannt mit uns. Die dann zu uns Nernschläge, wir schlugen uns nie die Hüsten, die haben diese Fenster da für wieder auf die Schläge alle mit gesagt. Aber die Schläge nicht zu uns nennen, sind wir auch nicht sicher. There were hundreds of victims, 130 of whom came forward. The rapists were sentenced to 25 years in prison. But over the course of several weeks that we spent living in Manitoba Colony, we found out that the rapes may still be happening, and other crimes are happening too. South Africa has a more sinister claim to fame. It is the rape capital of the world. A quarter of all women are raped by the time they are 16, and now there's a horrendous new phenomenon known as corrective rape, targeting women because they're lesbians. One of the most high-profile victims is Yudi Simelane. She was trained to be the first female referee at the 2010 World Cup, when she was gang-raped and murdered. From Johannesburg, Samira Ahmed has this special report. Be warned, the subject matter is highly distressing. This is the face South Africa wants to present when the World Cup comes next year. The Rainbow Nation democracy, whose young constitution enshrined equality, not just for all races, but for gay and straight people alike. But sexual violence has increased rapidly since the end of apartheid. There are 500,000 rapes.